Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре, за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ви чули про те, що можуть ядерною бомбою вдарити? Чув. І як, ви вірите? Я? От Путіна все можна ждати, це дебіл. Оу, навіть є. И все эти подвалы, они были закрыты. Но вот сейчас, видите, по крайней мере, спасти свою жизнь во время возможного удара можно. Что интересно, видимо, здесь, в этом подвале, уже прятались люди, потому что, видите, есть даже какая-то вода и сидячее место. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. Впервые о возможном ядерном ударе в Украине заговорили еще несколько месяцев назад. Тогда, по крайней мере, в Киеве, я помню, на несколько дней из аптек пропали таблетки с йодом. Говорят, именно они помогают при радиационном заражении. Уже сегодня этих препаратов очень много, практически в любой аптеке. Да и сами киевляне к такой угрозе относятся очень спокойно. Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки. Чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосування. North Korea a short time ago, we learned launching 2 new ballistic missiles after already launching that missile over Japan that sent many running for cover. Tonight, there's also news of a mishap during a joint U.S.-South Korea exercise meant to be a show of force. So what happened? Martha Raddatz tonight with late reporting here. Tonight, North Korea launching 2 short-range ballistic missiles. It comes as the U.S. is sending the aircraft carrier Ronald Reagan back to the region as tensions increase after Monday's launch over Japan left citizens scrambling for cover. South Korea and the U.S. responded with a show of force, but tonight an embarrassing malfunction. A South Korean missile plowed into a military base during a live fire drill with the U.S., turning it into a real live fire. There were no injuries, but South Korea didn't even acknowledge the malfunction until hours after social media videos showed the huge ball of fire. A local lawmaker blasted the military, saying it had threatened and panicked the local population, which was not given warning or an explanation as to what went wrong. Despite the malfunction, these U.S.-South Korean exercises are expected to continue while that U.S. aircraft carrier heads to the waters off of South Korea, bracing not only for more North Korean missile launches, David, but a possible nuclear test. David? Questions about where this heads next for sure. Martha, thank you. We have breaking news overseas this morning. South Korean officials say a dozen North Korean warplanes were spotted near their border. Seoul launched its own aircraft in response, and all this comes as North Korea fired a pair of short-range ballistic missiles
into the Sea of Japan earlier in the day. The missiles fired Thursday are the 39th and 40th the country has sent into the water just this year. And Nick Smith is here now with more on the timing of these launches. Nick, good morning. Needless to say, Adrian, Mitch, this has everyone concerned. This is something that we're watching closely. Korea claims its latest rocket launch are a reaction to drills going on in the Sea of Japan between the U.S., Japan, and South Korea. Pyongyang also released a statement today condemning the U.S. for putting an aircraft carrier off the Korean peninsula, calling it a threat to the stability of the situation. South Korean defense officials say the two missiles fired Thursday were launched from near Pyongyang. The first traveled around 217 miles, the second just shy of 500 miles before crashing into the sea in what Seoul called an irregular trajectory. In response, the USS Ronald Reagan and its accompanying strike group of ships were redeployed after being briefly docked in South Korea. While allies have stepped up their military presence in the Sea of Japan, there does not appear to be any additional sanctions on the way from the UN Security Council. China's deputy ambassador to the UN said this week the Security Council should not rely solely on, quote, strong rhetoric or pressure. Now, earlier this year, China and Russia vetoed a push to impose more UN sanctions on North Korea. That was the first public split of the Security Council as it pertained to Pyongyang in 16 years. Mitch, Adrian. All right. Thank you so much, Nick.